Ciao a tutti and welcome back to everyone to another Italian lesson with Italianissimo. In today's video, we are looking at the Passato Prossimo, but a facile Passato Prossimo, because this video is an introduction to the tense. We're going to keep it simple for beginner students seeing it for the first time. So, we use the Passato Prossimo to talk about a past action. Let's look at some examples. Giulia ha giocato a tennis. Ho dormito molto. Sono andato al mare. Laura è tornata a casa tardi. So we have ha giocato, ho dormito, sono andato, è tornata. We can see that the passato prossimo is formed by two words. Let's look at word number 2. Giocato, dormito, andato, tornata. This second word is called the participio passato, or past participle. For regular verbs, the participio passato is formed like this. Let's start with are verbs. For are verbs, the participio passato ends in ato. For example, lavorare becomes lavorato. Mangiare becomes mangiato. Studiare becomes studiato. Pensare becomes pensato. Now you try. Cantare, cantato. Ballare, ballato. Cucinare, cucinato. Are is easy. And for ere verbs? For ere verbs, the participio passato is uto. For example, credere becomes creduto. Piacere becomes piaciuto. Cadere becomes caduto. Potere becomes potuto. Avere becomes avuto. Ere becomes uto. Finally, for ire verbs, the participio passato is ito. For example, dormire becomes dormito. Finire becomes finito. Preferire becomes preferito. Capire becomes capito. So, for regular verbs, are, ato, ere, uto, ire, ito. That's for word number 2, but we also have word number 1. Look at the examples from the beginning. Ha giocato, ho dormito, that's the verb avere, but also sono andato, è tornata, the verb essere. Word number 1 is formed by the verb avere or the verb essere in the present. Let's go step by step and look at the passato prossimo with the verb avere. We'll take 3 verbs, studiare, are, credere, ere, and dormire, ire. The first word is the present tense of avere. Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Now we add word number 2. For studiare, we saw are becomes atto. So, io ho studiato, tu hai studiato, lui lei ha studiato, noi abbiamo studiato, voi avete studiato, loro hanno studiato. Avere is conjugated in the present, and studiato stays exactly the same. Word number 2 doesn't change for now. Let's look at credere. Io ho creduto, tu hai creduto, lui lei ha creduto, noi abbiamo creduto, voi avete creduto, loro hanno creduto. Again, avere in the present and creduto stays the same. And finally, the verb dormire. Io ho dormito, tu hai dormito, lui lei ha dormito, noi abbiamo dormito, voi avete dormito, loro hanno dormito. Those were examples with avere. Now let's look at examples with essere. We'll take andare, cadere, and partire. We must use essere, so we put essere in the present. Io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Now we have a verb like andare,
andato. So, io sono andato, but wait, sono andato or sono andata if it's masculine or feminine. Tu sei andato or andata, lui è andato, lei è andata, noi siamo andati or siamo andate, plural masculine or feminine, voi siete andati or andate, and loro sono andati or andate. Pay attention, when we use essere, the participio passato must agree with the person, masculine, feminine, singular, or plural, andato, andata, andati, or andate. Let's look at cadere. Ere becomes uto. Io sono caduto or caduta, tu sei caduto or caduta, lui è caduto, lei è caduta, noi siamo caduti or cadute, voi siete caduti or cadute, loro sono caduti or cadute. You have to agree here too. And finally, the verb partire. Ire becomes ito. Io sono partito or partita, tu sei partito or partita, lui è partito, lei è partita, noi siamo partiti or partite, voi siete partiti or partite, loro sono partiti or partite. So, remember, when we use avere, the participio passato is invariable, always ends in o. But when we use essere, it must agree with the person. Now for the most important and difficult question. How do we choose between avere and essere? Since this is an introduction, we'll only look at basic rules. Fortunately, most verbs use avere, mangiare o mangiato, ballare o ballato, studiare o studiato, finire o finito. My advice is start a small list of verbs that use the auxiliary esse. The main ones are intransitive verbs of movement. Intransitive means they don't have a direct object. They don't answer the question who or what. Movement means from point A to point B. Andare, tornare, ritornare, venire, entrare, uscire, salire, scendere, partire. These want essere. Note that giocare and ballare are not A to B movement verbs in this sense. They take ho giocato and ho ballato. Also, verbs of change take essere, nascere, crescere, morire, cambiare. And verbs of state, essere, stare, rimanere, restare. This is your first small list. As you study Italian, this list will grow. Don't forget to check out our other video on Italianissimo for all the rules on choosing between essere and avere. Now we've reached the tocca a te moment. But don't stop the video, because after the tocca a te, there's a small section on irregular verbs. First, complete these sentences. Ieri, io, preparare, una cena per 20 persone. Think 2 words, essere or avere. Result, ieri sera io ho preparato una cena per 20 persone. Ieri sera noi mangiare la pizza. Result, ieri sera noi abbiamo mangiato la pizza. Domenica scorsa Antonio dormire tutto il giorno. Result, domenica scorsa Antonio ha dormito tutto il giorno. L'anno scorso voi andare in vacanza in Sicilia. Be careful with this one. Result, l'anno scorso siete andati or siete andate in vacanza in Sicilia. Remember, andare uses essere, so it must agree. Perfect. We've seen regular verbs, but many verbs don't follow the atto, uto, ito rule. Let's look at the most important irregulars. Fare becomes fatto. For example, ieri ho fatto la doccia. It uses avere. Dire becomes detto. For example, che cosa hai detto al professore? Also with avere. Vedere becomes visto. For example, ieri ho visto un bel film. Prendere becomes preso.
For example, stamattina ho preso il caffè al bar. And some irregulars that use essere. Essere becomes stato. For example, l'anno scorso sono stata, feminine, a Roma. Venire becomes venuto. For example, Carlo è venuto al cinema con noi. It changes. Venuto, venuta, venuti, venute. Rimanere becomes rimasto. For example, sabato siamo rimasti a casa. Make a small list of these and expand it over time. That's my suggestion. I hope this introduction to the Passato Prossimo was helpful. If it was, give us a like, subscribe to our channel, Italianissimo, share the video, and stay with us for more interesting lessons. Ciao a tutti e alla prossima!